Votre destin financier n'est pas déterminé par combien d'argent vous gagnez aujourd'hui, mais par les petites décisions financières que vous prenez chaque jour et qui se transforment en richesse ou en pauvreté au fil du temps. Il y a quelque chose de fascinant à propos de l'argent que la plupart des gens n'y comprennent jamais. Ils pensent que la richesse est une question de chance, de naître dans la bonne famille, ou de l'air en grand coup qui change de du jour au lendemain. Mais voici ce que j'ai découvert après avoir étudié les modèles financiers des millionnaires. Et des personnes fâcheuses pendant des années, la richesse n'est pas un événement, c'est un processus. La différence n'est pas dans le salaire les mois vous dire quelque chose qui pourrait vous choquer. La différence entre quelqu'un qui prend ses retraites avec 10 millions de dollars et quelqu'un qui prend ses retraites fauches n'est pas là. Tel de son salaire. J'ai vu des gens gagner 6 chiffres qui vivent de salaire en salaire, noise dans les dettes, constamment stressés par l'argent. Et j'ai vu des gens gagner 40 000 par en devenir millionnaires. La différence n'est pas dans ce qu'ils gagnent, c'est dans ce qu'ils gardent. Et plus important encore, c'est dans les petites habitudes financières qu'ils pratiquent chaque jour. Votre compte bancaire en ce moment n'est rien de plus qu'un indicateur retard de vos habitudes financières. Chaque dollar dans votre compte, chaque dollar de dette que vous portez, chaque investissement que vous possédez ou n'y possédez pas, de tel est le résultat de milliers de petites décisions financières que vous avez prises au fil des mois et des années. La plupart des gens regardent leur compte bancaire et sont frustrés. Ils veulent changer les chiffres qu'ils voient, mais ils se concentrent sur la mauvaise chose. Ils regardent le tableau de bord au lieu de regarder les qu'ils joignent. Si vous voulez des résultats financiers différents, vous n'avez pas besoin de changer votre compte bancaire. Vous devez changer les habitudes financières qui ont créé votre compte bancaire en premier lieu. Les habitudes financières fonctionnent comme les habitudes physiques. Les habitudes financières fonctionnent exactement comme les habitudes physiques. Si vous voulez perdre du poids, vous ne perdez pas 20 livres en un jour, vous perdez du poids en développant des habitudes quotidiennes autour de la nourriture et de l'exercice qui se composent au fil du temps. Si vous voulez développer vos muscles, vous ne les développez pas en un entraînement. Vous les développez grâce à des actions quotidiennes cohérentes qui se cumulent en résultats visibles sur des mois et des années. L'argent fonctionne exactement de la même façon. Vous ne devenez pas riche en un jour. Vous devenez riche grâce à de petites actions financières cohérentes qui se composent au fil du temps grâce au miracle mathématique des intérêts composés. Mais voici ce que la plupart des gens ratent. Les intérêts composés ne fonctionnent pas seulement sur vos investissements. Ils fonctionnent aussi sur vos habitudes financières. Chaque fois que vous choisissez d'économiser de l'argent au lieu de le dépenser, vous ne construisez pas seulement de la richesse, vous renforcez votre habitude d'épargne. Chaque fois que vous choisissez d'investir au lieu de consommer, vous ne faites pas seulement croître votre portefeuille, vous renforcez l'identité d'investisseur dans votre esprit. Le pouvoir de l'amélioration d'une %, le secret pour construire la richesse n'est pas l'action radicale, ce sont de petites actions cohérentes que vous pouvez maintenir indéfiniment. C'est ce que j'appelle le principe d'amélioration financière d'une %. Si vous pouvez améliorer votre situation financière de seulement 1% chaque mois, l'effet composé au fil du temps est absolument stupéfiant. Faisons quelques calculs simples que avant vous y perdre. Si vous améliorez votre position financière de seulement 1% chaque mois pendant 12 mois, vous n'êtes pas seulement 1% mieux, vous êtes en fait plus de 12% mieux parce que chaque amélioration s'appuie sur les améliorations précédentes. Si vous pouvez améliorer votre situation financière de seulement 1% chaque mois pendant 5 ans, vous n'êtes pas 5% mieux même 60% mieux. Vous êtes plus de 80% mieux qu'au début. Si vous pouvez maintenir cette amélioration d'une % mensuelle pendant 10 ans, vous êtes plus de 200% mieux financièrement qu'au début. Pensez ainsi et quoi pourrait ressembler une amélioration d'une % mensuelle dans votre vie financière. Peut augmenter votre taxe d'épargne d'une %, peut apprendre une nouvelle option d'investissement, peut négocier une petite facture, et trouver un moyen de gagner $50 supplémentaires. Ce sont de petits changements qui n'importe qui peut faire,
Mais quand ils se composent au fil du temps, ils créent des résultats extraordinaires. Le problème est que la plupart des gens ne voient jamais ces petites améliorations comme significatives, parce qu'ils cherchent une gratification immédiate. Ils veulent voir de grands changements maintenant. Mais la construction de richesse est un jeu à long terme, et les gens qui gagnent les jeux à long terme sont ceux qui peuvent rester patients et cohérents avec de petites améliorations sur de longues périodes. Ils voient une histoire que j'adore. Et propose d'un homme d'affaires qui comprenait ces principes mieux que quiconque. Chaque jour pendant 30 ans, il trouvait un moyen d'économiser juste $1 supplémentaire. Cela pourrait être de porter le déjeuner de la maison au lieu de l'acquérir. Cela pourrait être de marcher au lieu de prendre un taxi. Cela pourrait être d'acquérir des marques génériques au lieu de marques de nom. Juste $1 par jour. Maintenant, la plupart des gens rarement de quelqu'un essaie de construire la richesse $1 à la fois. $1 par jour n'est que $365 par an. Si n'est pas de l'argent qui change la vie. Mais si homme d'affaires comprenait quelque chose que la plupart des gens ratent. Il comprenait que si n'est pas à propos du dollar. C'est à propos de devenir le type de personne qui trouve un moyen d'économiser de l'argent chaque jour. Cette habitude quotidienne de trouver $1 économiser la rendu incroyablement débrouillard. Cela la rendu conscient de chaque centime qu'il dépensait. Cela la rendu créatif pour trouver de la valeur et éliminer le gaspillage. Et sur 30 ans, ces économies quotidiennes $1 investies correctement sont devenues des millions de dollars. Mais plus important encore, cette habitude quotidienne la façonne en quelqu'un qui peut repérer les opportunités financières partout où elle regarde. Elle est consistante surpasse elle connaissance voici quelque chose qui pourrait être difficile à entendre. La raison pour laquelle la plupart des gens ne construisent jamais de richesse n'est pas parce qu'ils ne savent pas quoi faire. La plupart des gens connaissent en fait les bases de la construction de richesse. Économiser de l'argent, l'investir sagement, vivre en decis de ses moyens, éviter les dettes. Si ne sont pas des secrets, le problème n'est pas la connaissance, c'est la consistance. Le problème est que les gens savent quoi faire, mais ils ne font pas ce qu'ils savent assez constamment pour que cela compte. La différence entre les gens qui construisent la richesse et ceux qui restent fauches est simplement ceci. Les gens riches font ce qu'ils disent qu'ils vont faire avec l'argent, et les gens fauches ne le font pas. Laissez-moi vous donner un exemple. Deux personnes décident toutes les deux qu'elles vont économiser $100 par mois pour la retraite. La personne économise $100 chaque mois pendant 30 ans, peu importe ce qui se passe dans leur vie, peu importe comment elles se sentent, peu importe ce qu'elles veulent etc. La personne va économiser $100 la plupart des mois, mais sauter un mois, ici à la quand quelque chose arrive. Après 30 ans, la personne a économisé $36,000. Plus CQCT argent est fait croître grâce aux investissements. La personne va économiser payer $28,000 parce qu'elle a manqué environ 24 mois sur les 30 ans. La différence n'est que de $8,000 en contributions, mais quand vous facturez les intérêts composés sur 30 ans, la personne a probablement $50,000 de plus que la personne va mais voici la partie vraiment importante. La personne a développé l'identité de quelqu'un qui suit toujours ses engagements financiers. Elle s'est prouvé des milliers de fois qu'elle peut fiable avec l'argent. Elle a construit une confiance inébranlable en ses capacités. Gérer l'argent et respecter ses plans financiers. La personne va développer l'identité de quelqu'un qui essaie d'économiser de l'argent mais ne suit pas toujours. Elle s'est prouvé qu'elle ne peut pas toujours être fiable pour respecter ses engagements financiers. Et cette différence d'identité va affecter chaque décision financière qu'elle prend pour le reste de sa vie. L'habitude financière la plus importante que vous pouvez développer n'est pas d'économiser de l'argent ou d'investir de l'argent ou de gagner de l'argent. L'habitude financière la plus importante que vous pouvez développer est l'habitude de lire ce que vous dites. Que vous allez lire avec l'argent. La plupart des gens présentent leurs promesses financières à eux-mêmes constamment. Ils disent qu'ils vont économiser de l'argent et ensuite ils le dépensent. Ils disent qu'ils vont investir de l'argent et ensuite ils ne s'y mettent jamais.
ILS des kiel vont rembourser leurs dettes et ensuite ILS ajouten plus de dettes. Chaque fois que vous brisez une promesse financière à vous-même, vous vous entraînez à être quelqu'un qui n'est pas être fiable avec l'argent. Chaque fois que vous gardez une promesse financière à vous-même, vous vous entraînez à être quelqu'un qui n'est pas être fiable avec l'argent. Et les gens qui peuvent être fiables avec de petites quantités d'argent finissent par être fiables avec de grandes quantités d'argent. La discipline et la gratification diffèrent la qualité de votre vie financière est directement proportionnelle à votre capacité à retarder la gratification. Plus vous pouvez attendre longtemps pour les récompenses financières, plus ces récompenses deviennent importantes. Plus vous êtes disposé à sacrifier aujourd'hui pour demain, mieux devient demain. Les gens peuvent ont tendance à prendre des décisions financières basées sur la gratification immédiate. ILS voyant quelque chose qu'ils violent et ILS. L'achètent maintenant. ILS ont de l'argent et ILS le dépensent maintenant. ILS se concentrent sur comment leurs décisions financières les feront se sentir aujourd'hui, pas sur comment ces décisions affecteront leur avenir. Les gens riches ont tendance à prendre des décisions financières basées sur les conséquences à long terme. ILS ne demandent pas ce que vous cherchez. Mais chercher me rapprocher il m'éloignerait de mes objectifs financiers. Il une expérience célèbre aux les chercheurs ont donné enfants un marshmallow et leur ont dit qu'ils pouvaient le manger tout de suite. Ils pouvaient attendre 15 minutes et en obtenir deux. Ils ont suivi ces enfants pendant des décennies et on trouve que les enfants qui étaient incapables d'attendre le deux marshmallow étaient plus russes dans presque tous les domaines de la vie. Y compris financièrement. Les enfants qui ont attrapé le premier marshmallow immédiatement ont grandi pour être des adultes qui attrapent la gratification financière immédiate. Ils acquittent des choses qu'ils ne peuvent pas se permettre. Ils s'endettent pour des choses qu'ils veulent maintenant. Ils encaissent leurs comptes de retraite pour payer les dépenses actuelles. Les enfants qui ont attendu le deuxième marshmallow ont grandi pour être des adultes qui comprennent le pouvoir de la gratification différée. Ils économisent de l'argent au lieu de le dépenser immédiatement. Ils investissent à long terme au lieu d'essayer de devenir riches rapidement. Ils font des sacrifices à court terme pour des gains à long terme. Mais voici la bonne nouvelle. La capacité de retarder la gratification est une compétence qui peut être développée et étudiée. Si n'est pas quelque chose avec l'équal. Vous naissez ou sans l'équal vous naissez. C'est quelque chose que vous pouvez pratiquer et améliorer chaque jour avec de petites décisions d'argent. Chaque fois que vous choisissez d'économiser de l'argent, au lieu de le dépenser, vous pratiquez la gratification différée. Chaque fois que vous choisissez d'investir pour l'avenir au lieu de consommer aujourd'hui, vous renforcez votre capacité à penser à long terme. Chaque fois que vous choisissez de payer en espèces au lieu d'utiliser le crédit, vous vous entraînez à vivre selon vos moyens. La belle chose à propos des habitudes financières est qu'elles s'auto-renforcent. Plus vous pratiquez de bonnes habitudes financières, plus elles deviennent faciles. Plus vous retardez la gratification, plus il devient naturel de penser à long terme. Plus vous économisez et investissez, plus il devient excitant de regarder votre richesse croître lentement au fil du temps. Mais la plupart des gens ne vivent jamais parce qu'ils ne restent jamais avec de bonnes habitudes financières assez longtemps pour qu'elles deviennent naturelles. Ils essayent d'économiser de l'argent pendant quelques semaines puis abandonnent. Ils essayent d'investir pendant quelques mois puis encaissent. Ils essayent de vivre en deçà de leurs moyens pendant un petit moment puis retournent à la dépense excessive. Construire la richesse nécessite ce que j'appelle la cohérence de tortue. Les tortues ne sont pas rapides, mais elles sont incroyablement cohérentes. Elles continuent d'avancer lentement et régulièrement, jour après jour, année après année, et finalement, elles atteignent leur destination pendant que les lapins qui sprintent par bouffées commencent et s'arrêtent encore et n'arrivent nulle part. Les gens qui construisent une richesse sérieuse sont des tortues financières. Ils n'essayent pas de devenir riches rapidement. Ils ne font pas de changements financiers dramatiques qu'ils ne peuvent pas maintenir. Ils font de petits progrès cohérents sur de longues périodes. Ils comprennent que lent et régulier gagne la course et la construction de richesse.
Actifs contre passifs ilya un concept crucial en philosophie financière que la plupart des gens n'y comprennent jamais, la différence entre les actifs et les passifs. Un actif est quelque chose que vous met de l'argent dans votre poche. Un passif est quelque chose que vous sort de l'argent de votre poche. Construire la richesse est simplement une question de cumuler plus d'actifs et moins de passifs au fil du temps. La plupart des gens pensent que leur maison est un actif, mais c'est moins que vous n'en perceviez un lawyer qu'elle n'y s'apprécie plus rapidement que vous n'y payez les intérêts et les coûts de maintenance. Votre maison est en fait un passif. Elle sort de l'argent de votre poche chaque mois pour les paiements hypothécaires, l'assurance, les taxes et l'entretien. La plupart des gens pensent que leur voiture est un actif, mais c'est moins que vous n'y l'utilisez pour générer des revenus. Votre voiture est un passif. Elle essaie d'apprécier en valeur tout en vous coûtant de l'argent pour les paiements, l'assurance, l'essence et les réparations. Les vrais actifs sont des choses comme les actions que vous payent des dividendes, les propriétés locatives que vous génèrent des flux de trésorerie, les entreprises que vous produisent des profits, les comptes d'épargne, que vous rapportent des intérêts. Ces sont des choses que vous travaillent pour vous et mettent de l'argent dans votre poche que vous travaillez ou non. Les riches comprennent cette distinction et passent leur temps et leur argent à acquérir des actifs. Les pauvres et la classe moyenne passent leur temps et leur argent à acquérir des passifs qu'ils pensent être des actifs. C'est pourquoi les riches continuent de s'enrichir pendant que tout le monde reste sur le hamster financier. Mais voici ce que est vraiment fascinant à ce sujet. Une fois que vous comprenez la différence entre les actifs et les passifs, vous commencez à voir les opportunités d'argent partout. Vous commencez à vous demander si chaque étape potentiel via être un actif ou un passif. Vous commencez à chercher des moyens de transformer les dépenses en revenus et les passifs en actifs. Par exemple, au lieu d'acheter simplement une voiture pour conduire, vous pourriez acheter une voiture que vous pouvez aussi louer via des services de covoiturage quand vous n'y l'utilisez pas. Au lieu de simplement payer un lawyer, vous pourriez chercher des moyens de hacker le logement en achetant un duplex et en louant un kit. Au lieu de simplement dépenser de l'argent pour l'éducation, vous pourriez apprendre des compétences que vous pouvez utiliser pour démarrer une entreprise secondaire. Cette mentalité axée sur les actifs est l'un des changements les plus importants que vous puissiez faire dans votre pensée financière. C'est la différence entre changer votre temps contre de l'argent et avoir de l'argent que vous travaille pour vous. C'est la différence entre être dépendant d'un emploi et être financièrement indépendant. Construire un portefeuille d'actifs prend du temps, mais c'est le seul chemin fiable vers la liberté financière. Chaque actif que vous acquérez est comme bâtir un autre emploi que vous travaille pour vous 24 heures par jour, 7 jours par semaine, générant des revenus que vous travaillez et dormiez. La belle chose à propos des actifs est qu'ils s'y composent. Non seulement ils génèrent des revenus, mais vous pouvez utiliser ces revenus pour acheter plus d'actifs, que vous génèrent plus de revenus, que vous pouvez utiliser pour acheter encore plus d'actifs. C'est comme cela que les gens riches créent de la richesse que vous croît exponentiellement au lieu de linéairement. Mais la plupart des gens n'y vivent jamais cette croissance exponentielle parce qu'ils n'y commencent jamais à acquérir des actifs. Ils sont trop concentrés sur la consommation immédiate pour penser à la construction de richesses à long terme. Ils utilisent tout leur argent pour acheter des choses que vous les font se sentir bien aujourd'hui au lieu d'acheter des choses que vous les rendront riches demain. Ainsi payer en premier l'un des concepts les plus importants en philosophie financière est l'idée de se payer en premier. La plupart des gens payent le manque de bord, ils payent leur lawyer, leur paiement de voiture, leurs factures de carte de crédit, leur assurance, leurs courses, et ensuite ils économisent ce que vous reste, que vous est généralement rien. Mais les gens riches comprennent que si vous voulez construire de la richesse, vous devez l'air de la construction de richesse votre première priorité, pas votre dernière priorité. Vous devez vous payer en premier en mettant de quitter l'argent pour l'épargne et les investissements avant de dépenser de l'argent pour quoi que ce soit d'autre. Cela semble simple, mais cela nécessite un changement fondamental dans la façon dont vous pensez à l'argent. Cela signifie traiter votre futur moi aussi important que vous traitez vos factures actuelles.
they'll signify l'air de votre sécurité financière et long terme autant une priorité que vos obligations financières à court terme. Quand vous payez en première, quelque chose d'intéressant est produit. Vous êtes forcé de vivre avec moins d'argent, si que vous rend plus débrouillard, et plus prudent avec vos dépenses. Vous commencez à trouver des moyens de réduire les dépenses que vous n'aviez jamais remarquées auparavant. Vous commencez à prendre des décisions plus intelligentes sur ce qui est vraiment nécessaire et ce qui est juste pratique. Mais plus important encore, est payer en premier change votre identité. Vous devenez quelqu'un qui priorise son avenir financier. Vous devenez quelqu'un qui valorise la construction de richesse. Vous devenez quelqu'un qui prend le contrôle de son destin financier au lieu d'espérer simplement que les choses vont s'arranger. Le montant que vous payez en première n'a pas besoin d'être énorme. De la peut commencer avec seulement 1% de vos revenus. L'important est de développer l'habitude et l'identité de quelqu'un qui est payé en première. Une fois cette habitude établie, vous pouvez graduellement augmenter le pourcentage. À mesure que vos revenus croissent et que vos dépenses deviennent plus efficaces, l'apprentissage continue et l'autodéveloppement il une citation célèbre en affaires. Travaillez plus dur sur vous-même que vous ne travaillez sur votre emploi. C'est l'un des principes financiers les plus importants que vous entendrez jamais. Si vous travaillez dur sur votre emploi, vous pouvez gagner votre vie. Si vous travaillez dur sur vous-même, vous pouvez leur fortune. La plupart des gens passent 47 heures par semaine à travailler sur leur emploi, mais ils passent 0 heures par semaine à travailler sur leur éducation financière, leurs compétences de gestion d'argent, leurs connaissances d'investissement, ou leur capacité à créer de la valeur sur le marché. Ils travaillent dur, mais ils travaillent dur sur les mauvaises choses. Si vous voulez transformer votre vie financière, vous devez commencer à passer du temps chaque jour à travailler sur vous-même financièrement. Lisez des livres sur l'argent. Écoutez des podcasts sur l'investissement. Étudiez les gens à succès et leurs habitudes financières. Apprenez de nouvelles compétences qui augmentent votre valeur sur le marché. Pratiquez la gestion d'argent, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent à gérer maintenant. Les gens les plus riches du monde sont des apprenants à vie, surtout quand ils s'agit d'argent. Ils comprennent que le monde change constamment, de nouvelles opportunités émergent constamment, et les gens qui continuent de prendre et de grandir sont les gens qui continuent de gagner et de prospérer. Mais voici ce que je remarque. À propos de l'approche de la plupart des gens pour apprendre sur l'argent. Ils cherchent des recourses. Ils veulent apprendre les secrets qui les rendre riches. Ils veulent trouver l'investissement qui doublera leur argent. Ils veulent découvrir l'idée de faire qui les rendre millionnaires. Mais la construction de richesse ne consiste pas à trouver un grand secret, il s'agit de maîtriser des milliards de petits principes et de les appliquer constamment au fil du temps. Il s'agit de comprendre les intérêts composés, mais aussi de comprendre la psychologie. Il s'agit de savoir comment choisir de bons investissements, mais aussi de savoir comment contrôler vos émotions quand ces investissements baissent en valeur. Les gens qui construisent une richesse sérieuse comprennent que l'argent est autant une question de psychologie que de mathématiques. Vous pouvez connaître toutes les formules pour calculer les rendements d'investissement, mais si vous paniquez et vendez vos investissements chaque fois que le marché baisse, vous ne construirez jamais de richesse. Vous pouvez comprendre parfaitement les intérêts composés, mais si vous ne pouvez pas contrôler vos impulsions de dépense, vous n'aurez jamais d'argent à composer. L'inflation du style de vie est l'une des plus grandes menaces à la construction de richesse. L'inflation du style de vie est la tendance à augmenter vos dépenses chaque fois que vos revenus augmentent. Vous obtenez une augmentation et immédiatement vous améliorez votre voiture. Vous obtenez un bonus et immédiatement vous déménagez dans un appartement plus cher. Quand vous permettez à votre style de vie de s'enfler avec vos revenus, vous ne créez jamais l'écart entre gagner et dépenser qui est nécessaire pour construire la richesse. Vous pourriez gagner plus d'argent, mais vous ne gardez pas plus d'argent. Les gens qui construisent une richesse sérieuse apprennent à résister à l'inflation du style de vie. Ils augmentent leurs revenus agressivement,
mais ils augmentent leur style de vie lentement et intentionnellement. Ils utilisent les augmentations de revenus principalement pour accélérer leur construction de richesse plutôt que pour améliorer leur consommation. Pensez à long terme, ils voient quelque chose de profondément différent dans la façon dont les gens riches pensent autant par rapport à la façon dont les gens pauvres pensent autant. Les gens pauvres ont tendance à penser en termes de besoins immédiats et de problèmes à court terme. Ils se concentrent sur les facteurs de ces mois, résoudre la crise de cette semaine, traverser les défis d'aujourd'hui. Les gens riches ont tendance à penser en termes de construction à long terme et de croissance composée. Ils se concentrent sur ce qu'ils construisent au cours de la prochaine décennie, ce qu'ils créent pour la prochaine génération, comment leurs actions aujourd'hui affecteront leur vie dans 20 ou 30 ans. Cette différence de perspective temporelle affecte chaque décision financière qu'ils prennent. Quand une personne pauvre $1000 supplémentaires, elle pense à ce qu'elle peut être avec maintenant. Quand une personne riche a $1000 supplémentaires, elle pense à ce que ces $1000 pourraient devenir au cours des 20 prochaines années s'ils sont investis correctement. $1000 investis en bourse avec un rendement moyen de 10% par an divisé en plus de 67 cents dollars en 20 ans. C'est la différence entre penser à court terme et penser à long terme. C'est la différence entre être un consommateur et être un investisseur, mais développeur. Une perspective à long terme ne consiste pas seulement à investir de l'argent, il s'agit d'investir en vous-même. Il s'agit de prendre des compétences qui vous rendront plus précieux dans 5 ou 10 ans. Il s'agit de construire des relations qui vous bénéficieront tout au long de votre carrière. Il s'agit de créer des systèmes et des habitudes qui vous serviront pour le reste de votre vie. La plupart des gens se concentrent sur leurs problèmes financiers immédiats qu'ils n'investissent jamais dans des solutions à leurs défis financiers à long terme. Ils se occupent à essayer de gagner assez d'argent pour payer leurs factures si moins qu'ils ne développent jamais les compétences qui leur permettraient de gagner significativement plus d'argent à l'avenir. C'est l'une des ironies cruelles d'être financièrement stress. Quand vous vous inquiétez de l'argent, vous avez tendance à prendre des décisions à court terme qui vous maintiennent inquiet de l'argent. Vous prenez le premier emploi que vous pouvez trouver au lieu d'attendre une meilleure opportunité. Vous passez votre temps à lire des heures supplémentaires au lieu de prendre de nouvelles compétences. Vous vous concentrez sur réduire les dépenses au lieu d'augmenter les revenus. Mais sortie du stress financier nécessite une pensée à long terme. Cela nécessite d'investir du temps et de l'énergie dans la construction de votre capacité de gain, même quand vous avez besoin d'argent maintenant. Cela nécessite de retarder une certaine gratification immédiate pour créer plus d'options pour vous-même et l'avenir. L'intégrité financière il en principe en philosophie financière qui dit ceci, le succès avec l'argent n'est pas quelque chose que vous poursuivez, c'est quelque chose que vous attirez en devenant le type de personne qui attire le succès financier. Vous ne pouvez pas poursuivre la richesse directement. La richesse est un sous-produit de devenir le type de personne qui crée de la valeur dans le monde et gère l'argent sagement. Les gens qui sont obsédés par devenir riches deviennent rarement riches parce qu'ils se concentrent sur la mauvaise chose. Ils se concentrent sur les résultats au lieu du processus. Ils pensent à ce qu'ils peuvent obtenir au lieu de qui ils peuvent devenir. Mais les gens qui deviennent obsédés par se développer eux-mêmes, par créer de la valeur, par résoudre des problèmes, par gérer l'argent sagement, ces gens deviennent riches presque comme un effet secondaire. Fermer cette carte nécessite que vous deveniez le type de personne qui fait ce qu'elle dit qu'elle veut l'air, surtout quand elle n'a pas envie de le l'air. Cela nécessite que vous développiez ce que j'appelle l'intégrité financière, l'alignment entre vos valeurs financières et vos actions financières. La plupart des gens ont d'excellentes intentions financières mais une mauvaise exécution financière. Ils ont l'intention d'économiser de l'argent, mais ils n'économisent pas d'argent. Ils ont l'intention d'investir sagement, mais ils prennent des décisions d'investissement impulsives. Ils ont l'intention de vivre en deçà de leurs moyens, mais ils dépensent constamment trop. L'intégrité financière signifie que vos actions financières correspondent à vos intentions financières.
Cela signifie que vous économisez l'argent que vous dites que vous allez économiser. Cela signifie que vous investissez de la façon que vous dites que vous allez investir. Cela signifie que vous vivez dans le budget que vous dites que vous allez vivre. Développer l'intégrité financière est comme développer toute autre forme d'intégrité. Cela nécessite que vous commenciez avec de petits engagements et que vous construisiez vers de plus grands. Commencez par vous engager et économiser. Minus $1 par semaine et ensuite économisez réellement $5 par semaine. Une fois que vous êtes prouvé que vous pouvez tenir ces petits engagements financiers, augmentez-les à $10 par semaine. Chaque fois que vous tenez un engagement financier envers vous-même, vous construisez l'intégrité financière. Chaque fois que vous brisez un engagement financier envers vous-même, vous sapez votre capacité et vous leur confiance avec l'argent. Au fil du temps, ce modèle de tenir ou briser les engagements financiers détermine si vous devenez riche, ou restez financièrement dépendant. La liberté financière. Les riches comprennent que l'argent n'est pas l'objectif, la liberté est l'objectif. L'argent n'est que l'ordre qui crée la liberté. Liberté du stress financier, liberté de la dépendance envers les autres, liberté de poursuivre vos passions, liberté d'aider les gens qui vous tiennent à cœur. Mais la vraie liberté financière nécessite plus que d'avoir simplement de l'argent. Elle nécessite d'avoir la sagesse de bien gérer l'argent, la discipline, de vivre en decis de ces moyens quel que soit le niveau de revenus, et le caractère d'utiliser l'argent de manières que s'alignent avec vos valeurs. La liberté financière n'est pas d'avoir assez d'argent pour acheter tout ce que vous voulez. C'est d'avoir assez d'argent pour ne pas vous inquiéter de l'argent. C'est d'atteindre un point où la sécurité financière n'est plus une préoccupation. Construire le caractère, construire la richesse est fondamentalement une question de construction de caractère. C'est devenir le type de personne qui peut retarder la gratification, qui peut penser à long terme, qui peut rester discipliné. Sous pression, qui peut tenir ses engagements même quand c'est inconvénient. L'argent est simplement un outil qui amplifie que vous êtes déjà. Si vous êtes indiscipline, l'argent vous rendra plus indiscipline. Si vous êtes impulsif, l'argent permettra plus de comportement impulsif. Si vous êtes généreux, l'argent vous permettra d'être plus généreux. C'est pourquoi il est si important de développer un bon caractère financier avant d'avoir beaucoup d'argent à gérer. Les habitudes et les mentalités que vous développez en construisant la richesse sont les mêmes habitudes et mentalités dont vous aurez besoin pour préserver et leur croître la richesse une fois que vous l'avez. Le processus de transformation. Votre vie financière en ce moment vous prépare pour votre avenir financier. Chaque décision intelligente d'argent que vous prenez aujourd'hui construit la fondation pour prendre des décisions d'argent encore plus intelligentes demain. Chaque acte de discipline financière aujourd'hui renforce votre capacité à être financièrement discipline quand les enjeux sont plus élevés. La version future de vous-même qui est financièrement libre vous attend. Elle attend que vous commenciez à prendre les décisions financières quotidiennes qui se composeront au fil du temps en résultats extraordinaires. Elle attend que vous développez la discipline financière qui vous servira pour le reste de votre vie. Chaque jour vous retardez le début de ce voyage est un autre jour que cette version future de vous-même doit être. Chaque petite décision financière que vous prenez aujourd'hui rapproche société avenir ou la loin. Conclusion la chem inverse la liberté financière n'est un mystérieux et compliqué. Il est en fait assez simple et direct, mais simple ne signifie pas facile, et cela ne signifie certainement pas rapide. Construire la richesse nécessite de la patience, de la discipline, de la consistance, et une perspective à long terme que la plupart des gens ne sont pas disposés à développer. Mais pour ceux qui sont disposés à développer ces qualités, les récompenses tendent bien au-delà de l'argent. Vous développez la confiance, la tranquillité d'esprit, les options, la liberté, et la capacité d'avoir un impact positif. Dans le monde, le quoi vous appartient, vous pouvez continuer à vivre de salaire en salaire, en espérant qu'ager votre situation financière s'améliorera magiquement. Ou vous pouvez commencer aujourd'hui, avec l'argent que vous avez en ce moment, à développer les habitudes et les mentalités qui créent une richesse durable. La vérité sur la construction de richesse n'est pas qu'elle est impossible, qu'elle n'est que pour certains types de personnes.
La verit est que quiconque est dispose à développer les bonnes habitudes et à les maintenir constamment au fil du temps pour construire une richesse substantielle. La seule question est de savoir si vous êtes disposé à devenir le type de personne qui fait ce qu'il faut pour que tel arrive.